firstly beta we will talk about analytical solution of LCR. So for analytical solution, what we will do, we will just use the KVL, or we can say the Kirchhoff's second law to solve it. So firstly, suppose this is the circuit diagram in which L, C and R are connected in series with AC circuit. When these elements will be connected with the AC source, then there will be a current I which will flow through these elements. Suppose this is L, this is C and this is R, and the voltage of source is V equals to Vm sin omega t. Due to this voltage there will be a current, and due to this current there will be potential difference across these elements. Suppose on the ends of capital L it is VL, at the ends of C it is VC, and for R it is VR. Now here we will use the Kirchhoff's second law, that is KVL. Using KVL, can we write VL plus VC plus VR is equals to Vm sin omega t. The potential difference due to source will be equals to the potential difference due to these, or we can say on these elements, on the ends of these elements. Then we can write what is VL, what is the formula for VL? Yes, Seema, there is no screen sharing today also. So VL will be L di upon dt, right? We have already studied L di upon dt. Then what is VC beta? What is VC? VC is voltage on capacitor. We have studied the formula, that was Q equals to CV. So that's why V equals to Q by C. So we can write Q by C. Then plus VR. If I current is flowing through the R, then the potential difference across these ends, its ends will be IR, will be equals to Vm sin omega t. Okay, now let the instantaneous value of small q is equals to Qm sin omega t plus theta. This is the instantaneous value of charge. So Q equals to Qm sin omega t plus theta. Now we have to find out I and di upon dt. So firstly, how we will find out capital I? So we can write that I is equals to dq by dt. So you can see that by differentiating q we will get the I. So we can write I is equals to d by dt. Then the value of q is Qm sin omega t plus theta. Now we all know that the constant term will be extracted. So we will write like this Qm. Then the differentiation of sin omega t plus theta. What is the differentiation of sin theta? Sin theta is cos theta, right? Differentiation of sin theta is cos theta, but here omega is extra. So the differentiation of omega t will be omega. So that will be here. It will be multiplied because this is differentiation. So we can say Qm omega, then cos omega t plus theta. If we will differentiate theta, then d theta upon dt will be 0 because theta is a constant. So this is the equation number 1. This is equation number 2. Then we have to find out di upon dt. Now what is di upon dt? The differentiation of I. So we will write down di upon dt is equals to d by dt
qm omega cos omega t plus theta. Is there any doubt till here? Anyone having any doubt, then you can ask me. So we can write di upon dt is equals to, again we are differentiating it, so that's why the constant terms will be extracted. So we will put constant term outside of the differentiation. So qm omega will be written here. Then what is the differentiation of cos omega t plus theta? So we know that the differentiation of cos is negative of sine. So we will write down negative here. I have used negative here. Then sine omega t plus theta. Okay. Yes, omega t का फिर से differentiation करेंगे हम. What we will get? We will get omega again. So it will be omega square. So this is the equation number 3. Can we use equation number 2 and equation number 3 in equation number 1? So take a screenshot till here. Then we will put the value of equation number 2 and equation number 3 in equation number 1. Take a screenshot. And if done, then write down okay or yes. Okay. Now I am going to put the value of equation number 2 and equation number 3 in equation number 1. So what we will get? We will get L, then di upon dt. What is di upon dt? This is di upon dt. So we can write minus qm omega square sine omega t plus theta, then plus L di upon dt plus q by c. What is the value of q? Q is this. So we can write qm sine omega t plus theta upon c. Then the IR. What is the formula for I? This is the formula for I. So we can say I will be qm omega cos omega t plus theta, and it will be multiplied by capital R. Can I multiply it by capital R? And this complete equation is equals to Vm sine omega t. The RHS is Vm sine omega t. Okay. Is there any doubt till here, beta? Now what next? You can see qm, qm, qm. In each and every term there is qm and omega, and this there is no omega here and omega is here. But whenever we will take omega common, then omega will be divide this one, because common is actually division, right? Yes. So you will write down omega, then qm is common, then we will have minus omega L sine omega t plus theta. Look, qm is common, omega is also common, then there will be single omega, then we can write sine omega t plus theta upon omega c, then r cos omega t plus theta equals to Vm sine omega t. What next? We all know that what is omega L? Who will tell me what is the omega L and what is 1 upon omega c? XL is 1 upon, XL is omega L and XC is 1 upon omega c, right? So you will put these values here. So minus XL sine omega t plus theta, then plus XC sine omega t plus theta, then plus R cos omega t plus theta,
and equals to Vm sin omega t. Now you can see here that sin omega t plus theta and sin omega t plus theta, this is in both term, so we can take it common. So after taking it, yes beta, what we have done after this, we have used this formula, cos A cos B plus sin A sin B is equals to cos A minus B. Here we can say this is A and this is B, so we can write Qm omega Z cos A is omega t plus theta minus phi, that is B, and equals Vm sin omega t. We are comparing the both side, then we will get Qm omega Z equals to Vm. You can see here. So after sending this Z towards RHS, we will get Qm omega equals to Vm upon Z. We know that Vm upon Z is Im. So we can write Qm omega equals to Im. Then we are comparing this side, this one. Cos omega t plus theta minus phi equals to sin omega t. But whenever we wanna compare these two terms, then we want the same trigonometric ratio. What is that? That is sine. So we can convert this cos theta into sin theta by using formula sin 90 plus theta. So you can write sin 90 plus theta. This is theta. After this, you can just write down this completely. This complete term is equals to omega t. So I have written here pi by 2 plus omega t plus theta minus phi equals to omega t. We can cancel out omega t with omega t. Then we will have theta minus phi equals to minus pi by 2. Is there any doubt till here? No? Then we will find out the value of current. So we know that what was Q? We have assumed the value of Q, the instantaneous value of Q. What was that? The Q was Q equals to Qm sin omega t plus theta. This was the Q. Now what is the I? We know that I is equals to dq by dt. We have already calculated it. Bhavana is asking why we are putting omega t positive. Yes बेटा, omega t को इसलिए positive ले रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो रोटेशनरी वेक्टर आप लोग फेजर डायग्राम में यूज कर रहे हो उसको आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हो. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर ये होगी तो ये पॉजिटिव होगा. ओमेगा टी यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा. यस, इफ यू विल टेक इट इन नेगेटिव देन यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. आपको उसको क्या लेना होगा? फोर्थ कोऑर्डिनेट में लेना होगा. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट एज पॉजिटिव. ओके ओके बेटा. सो आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी. इसको सोल्व आपने ऑलरेडी कर रखा है. मैं फिर से सोल्व कर देता हूं. इट विल बी क्यू एम ओमेगा टी से ओमेगा आएगा. साइन ओमेगा टी का होता है कोस ओमेगा टी प्लस थीटा. तो ये आपके पास इक्वेशन है आई की. दिस इज द इक्वेशन फॉर आई. नाउ यू ऑल नो दैट क्यू एम ओमेगा इज आई एम. यस और नो? वी कैन राइट आई इज इक्वल्स टू आई एम. व्हाई? बिकॉज क्यू एम ओमेगा इज आई एम. Then cos omega t plus theta, we will use here the theta will be from here, theta will be, it will be minus pi by 2 plus phi. So can we put this value here? So we will have cos omega t plus phi minus pi by 2. Okay, then next line will be I equals to Im cos, I am taking negative common, negative as common, or can we write it sin Im sin omega t plus phi. Can we write it? Cos 90 plus theta. What is cos 90 plus theta? That is minus sin theta. So you can write minus sin theta, but here we will take negative common. So we can write sin 90 plus theta, sin theta, that is omega t plus phi. Is there any problem in this line? You can ask me. How we have gotten this line? By using the formula cos 90 plus theta. Okay? You can use cos 90 minus theta also. Okay. So this is the final equation
that was needed. Now we will calculate what is the total impedance. How we will calculate the impedance? The impedance will be calculated. We have already written R upon Z is equals to cos phi, and XC minus XL upon Z was sin phi. Suppose these are two equations, equation number A and B. After squaring these two equations, we will add them, then we will get R square upon Z square plus XC minus XL का whole square upon Z square equals to cos square phi plus sin square phi. Can we write R square upon Z square plus XC minus XL का whole square upon Z square is equals to 1? Because we know that cos square phi plus sin square phi is equals to 1. Okay, we have already studied it in 10th class. Now what next? We can write R square plus XC minus XL का whole square will be Z square. Now what is Z? You can write Z equals to root R square plus it is XC. XC minus XL का whole square. This is Z. ओके बेटा, समझ में आया यहां तक? इज दिस ओके? हम लोगों ने सेम यही वेक्टर डायग्राम यूज करके फाइंड आउट किया था, वो अभी हमने एनालिटिकल सॉल्यूशंस यहां पर यूज करा है, और इसमें हम लोगों ने क्या करी है, इक्वेशंस यूज करी, और इन इक्वेशंस की हेल्प से हमने वही वैल्यूज, वही रिजल्ट फाइंड आउट किया है जो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे. तो बेटा ध्यान रखना, एग्जाम में अगर वो एनालिटिकल वर्ड दे दे आपको और एलसीआर के लिए करंट, फेज डिफरेंस, इंपीडेंस ये फाइंड आउट करने को बोले तो ये मेथड यूज करना, अदरवाइज आप लोग जो नॉर्मली यूज करते हो वो यूज करना. जब तक ना बोला जाए तब तक आप वही जो आपको इजी लगता है वो यूज कर लेना. ओके, can we find out the phi angle? What is the value of phi angle from here? How we will find out? We can divide the equation number B with equation A. By dividing equation B with A, we can write sin phi upon 10 cos phi will be equals to XC minus XL upon Z into Z upon R. Yes or no? Then we can cancel out this Z with this Z. Sin phi upon cos phi is tan phi. So we can say tan phi is equals to XC minus XL upon R. So you can say phi is equals to tan inverse XC minus XL upon R. So this is the phase difference between voltage and current. Okay, you can take a screenshot till here. Okay, now in previous class we have studied about half power point frequencies and bandwidth. Is there any problem in that particular topic which we have studied in previous class? Yes, there was a problem of blurring and we can say कि board was not clear. So मैं उसको भी रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ. इट मे बी कई स्टूडेंट्स को लगे कि सर ये तो हमने पढ़ लिया था, बट कोई नहीं बेटा, आपका वापस रिवाइज हो रहा है. ओके, वही टॉपिक वापस कर रहे हैं बेटा. सो हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी. And then after this one we will study about bandwidth. So firstly, what is half power point frequency? So to define this we will draw a graph between frequencies and the IRMS value. The graph is like this. This is a graph.
this graph shows that whenever we will increase in frequency, there will be increment in IRMS value. It will increase till resonance frequency, and at resonance frequency this will be the highest, or we can say at FR it will be IRMS max. The current will be maximum here. But after the resonance frequency, we can see here that the value of IRMS will be decreased, and it will be decreased. So this is, yes, Bhavana, what happened? Blurriness. Okay. Okay, you were talking about, I have used the word blurriness. Okay, I understood. सो FR पे आप यहां पर चेक कर सकते हो बेटा, IRMS मैक्स वैल्यू होगी, और इसके आगे भी अगर आप जाओगे, मूव होगे, तो फिर वहां पर क्या होगी, IRMS की वैल्यू कुछ डिक्रीज होगी, और इधर आपके पास जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो वैसे IRMS की वैल्यू इंक्रीज होगी. यू कैन सी देयर विल बी 2 पॉइंट्स हियर. ये पूरा कंप्लीटली ऐसा नहीं है बेटा, थोड़ा सा यहां से टिल्ड है, थोड़ा मैं ग्राफ यहां पर चेंज कर रहा हूं. ये ऐसा है बेटा ग्राफ. Okay, so there will be a frequency where we will get the IRMS value will be 1 upon root 2 times of IRMS max. Suppose that point is A, and similarly whenever we will increase again the frequency after the resonance frequency, then we will have another point B where IRMS max will be 1 upon root 2 times. Okay, so this frequency is F1 and that frequency is F2, 4B and 4A we can see. Now why these points are known as half power point? What is the reason? So the name suggests here the power dissipation will be maximum here on this point, and on point B and A the power dissipation will be half of that one. So here it will be P by 2. That's why we are using the word half power point. And the frequencies on which we are getting these points, that points will be known as, that frequencies will be known as half power point frequencies. So you can see F1 and F2 are half power point frequencies. Now we will study about the next topic, that is bandwidth. Now what is bandwidth? So you can say the interval between F1 and F2 is known as bandwidth. So we can say F2 minus F1 is bandwidth. You can see whenever F2 minus F1 will be increased, whenever this area will be increased, then the graph will be like this. We will study it in later when we will study about quality factor. So right now I am not mentioning it here. We will derive formula for bandwidth. Now how we will derive? Just see. Firstly, we can write down for point A and B the value of IRMS at point A and point B is IRMS max upon root 2. Now what is the formula for IRMS? We know that IRMS is VRMS upon Z. Similarly, IRMS max will be VRMS, but it will be maximum when Z will be minimum. जब Z minimum होगा तभी तो ये maximum होगा. So we will write down Z minimum.
and there is root 2, so we will multiply it by root 2. Now what is Z minimum? What is the value of Z minimum? We have studied in resonance case that whenever XL will be equals to XC, then Z will be R, and that is Z minimum. Yes or no? Is it okay? Any doubt till here? Yes, Sonu, we will study it in after few minutes, or we can say in next class. So Z minimum equals to R. Then we can cancel it out. VRMS will be cancelled. We can write Z equals to root 2, Z minimum is R. Then after squaring both sides, what we will get? We will get Z square equals to 2R square. Now what is the formula for Z? We have acquired from the analytical method also. What was that? It is square, so we will not use root, Pushpender. We will just write down R square plus XC minus XL whole square equals to 2R square. Okay? Can we write it XC minus XL? But right now you will use XL minus XC here. XL minus XC whole square will be equals to 2R square minus R square. What is that? 2R square minus R square, that is R square. So we can write R square. Okay. So now what we will do here, we will take square root. After taking square root both sides, we will have XL minus XC equals to plus minus R. Why I am using plus minus? You all know, if I have to root 25, then we will get plus minus 5. Why? Because whenever I will multiply plus 5 with plus 5, then I will get 25. But whenever I will multiply minus 5 with minus 5, then I will again get 25. Right? That's why we are using plus minus symbol here. Now, firstly for point A. Only for point A. Sorry, we can use first formula. What is the formula of XL? That is omega L. So we can say omega L minus what is XC? That is 1 upon omega C will be equals to plus minus R. Now we will write down for point A, where frequency is F1, or we can say omega 1 will be angular frequency, angular velocity. So we will write down omega 1L minus 1 upon omega 1C equals to negative of R. Why I am using negative? Because we know that for smaller value of frequency, the XL will be small, but the XC will be higher. So negative value is higher, that's why the answer will be negative. Okay, then we will write down for point B. Similarly, we will use omega 2L minus 1 upon omega 2C equals to plus R. So this is equation number 2. Take a screenshot till here. Done? Now, what we should do? You remember what we have did last time? Who will tell me? Firstly, we will add equation 1 and 2, and then we will subtract equation 1 from equation 2. So we will write down like this by adding equation 1 and 2. We all know that for addition of two equations, firstly we will add LHS in LHS and then RHS in RHS. So firstly I will write down omega 1L minus omega 1C 1 upon omega 1C, then plus omega 2L minus 1 upon omega 2C equals to minus R plus R. We can say minus R plus R will be 0. Then we can arrange it omega 1L plus omega 2L
minus 1 upon omega 1c minus 1 upon omega 2c equals to 0. Then we can write down omega 1 plus omega 2 multiply by L. Then you can write minus will be common, then we can write omega 1 plus 1 upon omega 2 and multiply by capital C, 1 upon C equals to 0. Now omega 1 plus omega 2 multiply by L. Then the LCM will be omega 1 into omega 2. So we will write down minus 1 upon omega 1 into omega 2. Then we can write omega 2 plus omega 1 multiply by 1 upon C equals to 0. Then we can take omega 1 plus 2 as a common. But before this, we can write it as omega 1 plus omega 2 multiply by L equals to omega 1 plus omega 2 upon omega 1 into omega 2 multiply by 1 upon C. So don't need to take common. We will cancel it out. Then we can write down 1 upon omega 1 into omega 2 is equals to LC, or we can just write down from here omega 1 into omega 2 बराबर 1 upon LC. So omega 1 into omega 2 बराबर 1 upon LC. So this is the equation number 3. Now we will subtract by subtracting 1 from 2. So second equation में से first equation अगर आप subtract करोगे तो what you will get? You will just get omega 2L minus 1 upon omega 2C, then minus omega 1L minus plus 1 upon omega 1C equals to 2R. ये 2R कैसे आया? बिकॉज आपको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन में माइनस आर था और सेकंड इक्वेशन में आपके पास आर था. जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस विल बी प्लस, सो आर प्लस आर इज 2R. नाउ अगेन वी विल अरेंज इट. ओमेगा 2L माइनस ओमेगा 1L देन प्लस 1 अपॉन ओमेगा 1C minus 1 upon omega 2C equals to 2R. Then we can write it omega 2 minus omega 1 multiply by L after taking common L. Then we can similarly write down 1 upon omega 1 minus 1 upon omega 2, and we will take common 1 upon C here equals to 2R. Then we will write down omega 2 minus omega 1 multiply by L plus what is the LCM? The LCM will be omega 1 into omega 2. Then we will write omega 2 minus omega 1 into 1 upon C equals to 2R. Now you all know that the value of omega 1 into omega 2 is equals to 1 upon LC. We can use this equation 3 in this one. So what we will get? We will get omega 2 minus omega 1 multiply by L plus omega 2 minus omega 1 into LC upon C into LC upon C बराबर 2R. Okay, we can cancel it out. C with C. Take a screenshot till here. Done? Okay, beta. Now what we will have? Now we will have omega 2 minus omega 1. यहां पर भी देखो omega 2 minus omega 1 है, एंड यहां पर भी omega 2 minus omega 1 है. जब आप कॉमन लोगे L, अच्छा दोनों omega 2 minus omega 1 into L, omega 2 minus omega 1, we can write 2 times. They will be added. So we can write like this: 2 omega 2 minus omega 1 L equals to 2R. इस 2 से ये 2 कैंसिल. Then omega 2 minus omega 1 will be R upon L.
but this is the difference between omega 2 minus omega 1. This is the difference between omega 2 and omega 1. We have to calculate f2 minus f1. What is the relation between omega and f? Pushpender, Harish, what is the relation between omega and f? Do you know? Omega is equal to 2 pi upon f. Very good, Sachin. So we will write down 2 pi f2 minus 2 pi f1 equals to r upon L. Now we can take 2 pi as common. So 2 pi multiply by f2 minus f1 equals to r by L. So f2 minus f1 will be r by 2 pi L. So this is the bandwidth. This is the formula for bandwidth. The equation fifth will be denote bandwidth. ओके बेटा, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो. Now we will study about quality factor. Okay, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ तो आपको क्लियर हो गया होगा. इसमें किसी को डाउट है तो पहले वो पूछ लो, पहले वो क्लियर कर लो, देन वी विल टॉक अबाउट क्वालिटी फैक्टर. Now beta, what is a quality factor, where it used, and what are the different formulas for quality factor, we will discuss here. So firstly, quality factor. Quality factor firstly तो ये आपको आइडिया देता है कि कोई भी जो ग्राफ होगा, ग्राफ इन बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी, वो ग्राफ होगा कैसा. मतलब वो ग्राफ जो है शार्प होगा या शार्प नहीं होगा, उसके बारे में आइडिया अपने को कौन देता है? क्वालिटी फैक्टर. अब उस आइडिया से हमें क्या लेना देना? अगर मान लो किसी ने बोल दिया ग्राफ शार्प होगा, अगर मान लो somebody tell that the graph will be sharp between frequency and current, what it does mean? तो इसका सिंपल सा इतना सा मतलब है कि अगर आपके पास ग्राफ शार्प है तो इसका मतलब आपको वहां पर मैक्सिमम करंट मिलेगा. और सपोज करो ग्राफ शार्प नहीं होता तो, जैसे अभी ये, तो यहां पर आपको मैक्सिमम मिल रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और यहां पर आप ये कह सकते हो कि फॉर दिस ग्राफ द बैंडविड्थ इज लेसर, बट फॉर दिस ग्राफ, अगर ऐसा ग्राफ मिलता तो आप लोग देख सकते हो बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है कि नहीं है. यस और नो? तो एक तो क्वालिटी फैक्टर का जो अपन यूज करते हैं वो यूज करते हैं ज्यादातर, जैसे अपने को कोई फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अगर अपने को कैच करनी हो तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कैच करने के लिए हम लोग क्वालिटी फैक्टर यूज करते हैं. ठीक है. और क्वालिटी फैक्टर की हेल्प से हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि भाई कौन सी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है वो अपन यहाँ पर कैच कर रहे हैं, और किस पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तब जाकर के अपने को एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो कैच होगी. ठीक है. तो राइट नाउ क्वालिटी फैक्टर. अब क्वालिटी फैक्टर का कल मैंने फॉर्मूला तो बताया था आपको, उसके अलावा भी और भी फॉर्मूले हैं. मैंने आपको कहा था कि हम लोग डिराइव कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं? लेट अस सी. वी कैन से क्वालिटी फैक्टर सिंपली, जो अगर आप इसको डिफाइन करो तो वो तो ये है कि द रेशियो बिटवीन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड द बैंडविड्थ इज क्वालिटी फैक्टर, which is denoted by Q. Simply we can say Q is equals to resonance frequency upon bandwidth. Now what is the unit of quality factor? इसकी यूनिट क्या है बेटा?
Who will tell me? Just write down. आपको कितनों को पता है इसकी यूनिट? मैंने बता रखा है ये. हाँ, हो सकता है अभी नहीं बताया हो, पर पहले बता रखा है मैंने. राइट? जस्ट राइट डाउन. यूनिट फॉर क्वालिटी फैक्टर. यूनिट फाइंड आउट करने के लिए इतना क्या सोचना बेटा? भरत, यस बेटा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट. एनीवन एल्स? FR, that is a frequency. What is the unit for frequency? That is hertz. F2 minus F1, the difference between frequencies, that will also have the unit hertz. Then hertz divided by hertz, so that will be unitless. So you will write down the quality factor is a unitless quantity. Now, what is the value of FR? Right now we are using value of F2 minus F1. What is the value of F2 minus F1? Can you tell me the value of F2 minus F1? अभी तो बेनिफिट हमने फाइंड आउट किया था. R upon 2 pi R upon L. R upon 2 pi R L. Yes, R upon 2 pi L. So can I write like this? 2 pi L FR upon R. Now what is the formula for resonance frequency? 1 upon 2 pi root LC. Then we can cancel out this 2 pi with this 2 pi. Can we write it root L upon C into 1 upon R? Yes or no? Is it okay? Yes, you will not say okay, then it is okay. ये समझ में आ रहा है क्या आपको? देखो बेटा, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला यूज करा. यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट जो फॉर्मूलेज आपके पास थे, वो फॉर्मूलेज हमने यहाँ पर यूज कर लिए और उन फॉर्मूलेज को यहाँ पर पुट किया, तो हमें डिफरेंट फॉर्मूलेज मिल रहे हैं. आपके पास जैसे जैसे वैल्यूज गिवन होगी उस बेसिस पे आप लोग फाइंड आउट कर लोगे. राइट? अब आप इसको डिफाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ इंडक्टिव इंपीडेंस एंड इन टर्म्स ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. आप उनके टर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हो. देन वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट इन द फॉर्म ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड अचीव्ड वोल्टेज एट रेजोनेंस. This is also formula for Q. Now the value of Q will be always greater than 1. Generally, the value of Q will always greater than 1. अब आप मुझे बताइए कि वैल्यू 1 से ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर फॉर दिस फॉर्मूला. व्हाट यू कैन से अबाउट दिस? आई एम सेइंग वी विल गेट द वैल्यू ऑफ Q ऑलवेज ग्रेटर देन 1. सो यू कैन से दैट अचीव्ड वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन अप्लाइड वोल्टेज. आप कह सकते हो इनपुट जो आप दे रहे हो उससे आउटपुट हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा, तभी तो वैल्यू क्या होगी? 1 से ज्यादा है. सपोज करो आपके पास लिख रखा है 10, आप अगर उसको 9 से डिवाइड कर रहे हो तभी तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा. अगर आप इसको 11 से डिवाइड करो तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा. तो 1 से वैल्यू ग्रेटर होने का मतलब यही हुआ कि जो आपके पास न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है? वो आपके पास उससे ज्यादा है. इसका मतलब अगर ये मैं कह रहा हूं कि आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट, output is greater than input, then we are having some gain. So you will say कि in resonance circuit there will be, for resonance circuit, this is for resonance circuit beta, for resonance circuit there will be gain in voltage. There will be
some gain in voltage. Okay, so we can say it is like a voltage amplifier. There will be voltage amplification. Voltage amplification's measurement is quality factor. Measure is a quality factor. This is another definition for Q. एक और लाइन आप लिख सकते हो for Q, that Q is, it is a factor which tells about the sharpness of graph between current and frequency. ये सारा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, यहां पर जितना भी आपके बोर्ड पे नजर आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट लो. यस भावना, यू आर ऑल्सो राइट कि एफ आर ज्यादा होगा F2 माइनस F1 से, वो भी सेम ही है. आप ये भी बोल सकते हो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन बैंडविड्थ बिकॉज Q इज ग्रेटर देन 1. स्क्रीनशॉट इज डन. ओके, नाउ बेटा LCR जो सर्किट होता है ना वो कंप्लीटली वैसे डिपेंड करता है रेजोनेंस की कंडीशन में R पे डिपेंड करेगा. R कैसा है, R की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, R की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, उससे क्या अफेक्ट आ रहा है इस पे. तो आप लोग ये चेक कर सकते हो कि हमारे पास अभी ये फॉर्मूला था राइट, 2 pi L F R अपॉन R. तो R जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपके पास Q क्या हो रहा था, डिक्रीज होगा. Q तो डिक्रीज होगा, Q की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज. एंड यू कैन ऑल्सो से we have achieved the formula F2 minus F1 equals to L upon R or R upon L, R upon L, right? We have derived this one. So you can see whenever the value of R will be greater then the bandwidth will be more. जैसे जैसे R इंक्रीज होगा वैसे वैसे बैंडविड्थ इंक्रीज होगी. अब मुझे बताओ बैंडविड्थ, अभी थोड़ी देर पहले आपको एक ग्राफ शो करा था मैंने कहा ऐसे बहुत सारे ग्राफ है, देखो ऐसे अगर मैं बहुत सारे ग्राफ ले लूं ऐसे, तो आप लोग ये कह सकते हो कि जैसे जैसे आपके पास कैपिटल R इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे करंट डिक्रीज होगा, और करंट डिक्रीज होगा यानी आप ये कह सकते हो बैंडविड्थ क्या होगी, R इंक्रीज होगा तो बैंडविड्थ भी इंक्रीज होगी. देखो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है आपको, तो बैंडविड्थ यहाँ पर इतनी ज्यादा हो गई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या थी, इट इज स्मॉलर. समझ में नहीं आया, वापस देखो बेटा एक नॉर्मल जनरल ग्राफ अभी हमने ड्रॉ करा था, उसके लिए तो बैंडविड्थ आपके पास सपोज करो F1 था और ये F2 था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इतना सही बैंडविड्थ है ना. अब अगर सपोज करो कि ग्राफ जो है वो शार्प ना होकर के इस तरह से होता आपके पास, तो अभी आपके पास बैंडविड्थ आपको नजर आ रही है कि थोड़ी ज्यादा हो गई ना. तो वो आप यहां से रिलेशन देख सकते हो, whenever R will increase then F2 minus F1 will be increased, और whenever F2 minus F1 will be increased then quality factor will decrease. Yes or no? So that's it for today. Tomorrow we will talk about the average power and watt in power, wattless power, then choke coil, and then transformer. Okay beta, that's it for today. Any doubt you are facing then you can tell me. You're welcome.